Hello students, welcome in Science and Technology part 1. In that last video we have started topic number 3, current electricity. Okay, let's revise some previous point. In last video we have studied about what is meant by potential and potential difference. Okay, then just like water, the flow of electricity charges between 2 points depends on kind of electric level, and this point is known as a potential energy. We also discuss about how the electric current flow from higher level to the lower level. In that, the positive charges create positive ions and negative pole create negative ions, and electric potential difference is present between them. The electric flows always from the higher level to the lower level. We have to also discuss about the potential difference of cell. Every cell having two terminals, that is positive and negative, and distance between these two terminals is known as a potential difference of cell. The formula for calculating potential difference is V is equal to W upon Q. We also discuss the scientist pole and what is mean by free electrons. Every atom in a metallic conductor has one or more outermost electrons which are weakly bounded to the nucleus, and this weakly bounded nucleus is called as free electrons. Today we have to discuss about the current flowing through a wire. Okay, look at this diagram present on your screen. This diagram is about motion of free electrons. As shown in figure, if the conducting wires is not connected to a cell, its free electrons moves randomly in all directions in the space between the atom. When we cannot the end of the wire, the two terminals of the cell, the electric force act on the electrons. Being a negatively charged, they start moving from the negative to the positive terminal of the cell, as shown in figure. Due to the flow of this electron, current start to flow to the wire. The motion of electron is irregular, but there is a definitely non-zero value of this average velocity. Okay, look at the first diagram, that is the random motion of electrons present in a wire. If we not connected this object in a circuit, these electrons are moving randomly space present between the atom. But when this cell connected into the series, this randomly moving atom gets flow from the positive terminal to the negative terminals, that is higher level to the lower level, and electric flows in this circuit. Okay, तर विद्यार्थी मित्रांनो, या मुद्द्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की जेव्हा एखादा सेल परिपथामध्ये जोडला गेलेला नसतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये असणारे अणू कसेही फिरत असतात रँडमली, परंतु जेव्हा तोच सेल आपण एखाद्या परिपथामध्ये जोडतो त्यावेळी हायर पोटेन्शियल म्हणजे उच्च पातळीकडून कमी पातळीकडे हे इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित व्हायला सुरुवात होतात. इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित झाले म्हणजेच काय झालं, परिपथामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाली असं आपण म्हणू शकतो. मग ह्या प्रश्नावरती ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स कसे तयार होतील बघा, मी क्वेश्चन्स तयार करते. द अबाव डायग्राम इज रिलेटेड टू विच कन्सेप्ट? युअर आन्सर इज motion of free electrons. The diagram A indicates which motion of an electron. The diagram A indicates the randomly motion present between an atom in electrons. Okay. The second question, when this cell attached into the circuit, what happens? Your answer is when this cell attached into the circuit, the electrons flows from higher level to the lower level. ओके, या पद्धतीनं तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो. प्रश्न बघा, मी पुन्हा एकदा मराठीमध्ये सांगते. तर प्रश्न विचारतात की आकृती कशाशी संबंधित आहे, तर तुमचं उत्तर काय असणार आहे, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. व परत विचारतील ए आकृती कशाशी संबंध आहे, अँड विच मोशन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यू ऑब्झर्व इन दिस डायग्राम, किंवा अ या आकृतीमध्ये तुम्ही इलेक्ट्रॉनची कोणती मोशन निरीक्षण किंवा कोणती कृती निरीक्षण करत आहात, तर तुमचं उत्तर आहे रँडमली ते फिरत आहे. आणि दुसरा पुढचा प्रश्न मी काय तयार केला की जर हा ॲटम एखाद्या परिपथामध्ये जोडला गेला तर काय होईल.
देन जर हा ॲटम जर एखाद्या परिपथामध्ये जोडला गेला तर त्याच्यामध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स हे उच्च पातळीकडून कमी पातळीकडे काय होतील, प्रवाहित होतील, की ज्यामुळं त्या परिपथामध्ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो व्हायला सुरू होईल. या पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स तुम्हाला परीक्षेमध्ये येऊ शकतात. त्या दृष्टीनं तुम्ही या प्रश्नाची तयारी करायची आहे. ओके स्टुडंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, and electric current is flow of electrons to a conductor. Quantitatively, current is known as I and it is defined as a charge passing through a conductor in a unit time. This charge is denoted by letter Q, and cross section of the conductor at time t calculated by a formula I is equal to Q upon T. And the SI unit of this is Coulomb and it is denoted by capital letter C. Current is expressed in an ampere and it is denoted by capital letter A. The charge of one electron or value of one electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, and value of 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. Means 1 ampere current is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flow through every second. आता इलेक्ट्रिक करंटमध्ये तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं आहे, फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. इलेक्ट्रिक करंट दर्शवण्यासाठी कॅपिटल आयचा वापर केला जातो. सर्किटमध्ये जितके वायर्स जोडलेले आहेत त्याला काटछेदी क्षेत्रफळ असं म्हटलं जातं, त्याला फ्लोईंग वायर्स असं म्हटलं जातं, जे कॅपिटल लेटर क्यूनी दाखवलं जातं. आणि किती कालावधीपर्यंत त्या परिपथामध्ये करंट फ्लो होणार आहे तो टाईम पिरियड स्मॉल टीनं दर्शवला जातो. म्हणजे फॉर्म्युला काय तयार झाला, आय इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. आणि याचं जे उत्तर येईल त्याला एकक काय लिहिणार आपण, कूलम, दॅट इज कॅपिटल सी. आणि एका इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे त्यांनी, 1.6 गुणिले 10⁻19 कूलम या पद्धतीने. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, या इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये तुम्ही फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. फॉर्म्युलावर आधारित तुम्हाला एक्झाम्पल्स येऊ शकतात. वन मोर इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट हिअर, इव्हन दो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम निगेटिव्ह एंड टू द पॉझिटिव्ह एंड, conventionally the direction of current flow is taken to be positive of the direction flow of electron, that is from the positive end to the negative end of the same. आता मी यापूर्वीच सांगितलेलं आहे, एखादी वस्तू परिपथामध्ये जोडल्यानंतर जो इलेक्ट्रिक फ्लो असतो, जो करंट असतो, तो नेहमी हायर लेवलकडून लोअर लेवलकडे काय केला जातो, प्रवाहित केला जातो. तर यानंतर बघा आपण सायंटिस्टबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. लेट्स इंट्रोड्यूस अ सायंटिस्ट, दॅट इज फ्रेंच मॅथमॅटिशियन्स अँड सायंटिस्ट एम्पियर. व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यू ऑफ करंट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग युनिट, दॅट इज 1 मिलीएम्पियर इज इक्वल टू 10 raised to -3 एम्पियर, 1 मायक्रोएम्पियर इज इक्वल टू 10 raised to -6 एम्पियर. लेट्स इंट्रोड्यूस द सायंटिस्ट एम्पियर. The French mathematician and scientist Ampere conducted a number of experiments on electricity. Today we can measure the current flowing in a conductor only because of his work. The unit of current is called ampere, is recognized here one. तर ॲम्पियर हे एका शास्त्रज्ञाचं नाव आहे, फ्रेंच शास्त्रज्ञ, की ज्यांनी काटछेदी क्षेत्रफळ आणि परिपथामध्ये विद्युतधारा कशी प्रवाहित होते याचा शोध लावला. आणि त्याच्या प्रित्यर्थच त्या युनिटला ॲम्पियर हे नाव देण्यात आलेलं आहे. सो स्टुडंट, लेट्स सॉल्व वन एक्झाम्पल बेस्ड ऑन दी करंट. स्टुडंट्स, लेट्स सॉल्व वन एक्झाम्पल बेस्ड ऑन करंट. द एक्झाम्पल इज अ करंट ऑफ 0.4 ampere flows through a conductor for 5 minutes. How much charge would have passed through a conductor? Okay, in this example, let's write first the given data. Okay, in this example, the given data is here the flow of current is given, that is denoted by capital letter I, and value of current is 0.4 ampere. Okay, time is given for 5 minutes and it will be converted into second. Then t is equal to 5 into 60 is equal to 300 seconds. Okay, then we have to calculate how much current passed, that is q is equal to, we have to use this formula I into t. What is the value of I? 0.4 and value of t is
0 we have to get in this decimal point given here, that is 120 coulomb. Q is equal to 120 coulomb. Okay, then the charge passing through a conductor, let's write down answer. Charge passing through a conductor is 120 coulomb. Okay, is 120 coulomb. Okay, let's see the example. With the help of example, we have to first write the given data. Here current I is given, I is equal to 0.4 ampere. Time period is 5 minutes. This t we have to convert it into second by calculating 60 second. 5 into 60, answer is 300 second. Then we have to calculate the total conductor passed through it. Then formula for this, Q is equal to I into T. Value of I is 0.4 into T is 300. So Q is equal to 120 coulomb. So the current passing through a conductor is 120 coulomb. Okay, it is very easy example. You have to solve this example with the help of formula. So remember this formula. Whenever you have to solve this kind of example, first we have to write the given data with the help of example. This is for half mark. Then you have to write the formula. This is for the second half mark, and then add the values and write the final answer. You have to write the unit and end this exam with words. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीचं उदाहरण सोडवण्यासाठी सुरुवातीला मार्किंग सिस्टीम कशी असते पेपरमध्ये, तर सुरुवातीला उदाहरणांच्या सहाय्याने तुम्ही जे काही दिलेल्या बाबी आहेत, गिवन डाटा आहे, तो प्रथम लिहायचा असतो. त्यानंतर जे काही विचारलेलं आहे ते सुद्धा गिवन डाटामध्ये लिहायचं आहे. त्यानंतर फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यूज ॲड करायच्या आहेत आणि फायनल आन्सर काढायचा आहे. फायनल आन्सरला युनिट लिहायला विसरायचं नाही. शाब्दिक उदाहरणं असल्यामुळे या उदाहरणांची शेवट देखील कशी करायची आहे, शाब्दिकरित्या करायची आहे. तर अशा प्रकारची उदाहरणं तुम्हाला 2 मार्काला येऊ शकतात. सोपी उदाहरणं आहेत. तुम्हाला फक्त फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. फॉर्म्युला जर लक्षात ठेवला तर अगदी सहजपणे तुम्ही काय करू शकता, ही उदाहरणं सोडवू शकता. ओके स्टुडंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is Ohm's law. Okay student, coming to the next point, that is resistance and Ohm's law. Ohm's law, it is a very important equation for your exam. Let's know about the Ohm's law. The relationship between the current flowing through a wire I and the potential difference across its end V can be obtained from the law that was given the German scientist Georg Siemens Ohm. Okay, let's start for the equation. If the physical state of conductor remains constant, the current I flowing through it is directly proportional to the potential difference V between two ends. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ओहम्स लॉ हा एक सायंटिस्ट होते, जर्मन सायंटिस्ट, की त्यांनी हा नियम शोधून काढला. त्या नियमामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की परिपथामधला करंट हा त्याच्या होलशी कसा असतो, समानुपाती असतो. समानुपाती म्हणजे त्यालाच आपण डायरेक्टली प्रपोर्शनल असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्या प्रित्यर्थच त्याने जे इक्वेशन किंवा फॉर्म्युला तयार केला त्यालाच आपण ओहम्स लॉ असं म्हणणार आहोत. आणि या ओहम्स लॉचं एकक सुद्धा त्याच्याच नावाने डिनोट केलं जातं आणि त्याला एक विशिष्ट सिम्बॉल सुद्धा आहे. तर कशा पद्धतीचं हे इक्वेशन आहे आपण अभ्यासूया. ओके, फर्स्ट वी हॅव टू राइट द करंट आय फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही बिटवीन इट्स टू एंड. आता हे वाक्य जर तुम्हाला उत्तर लिहायचं आहे, शॉर्ट नोट लिहायचं आहे ओहम्स लॉला, तर फळ्यावरती तुम्हाला जितकं रायटिंग दिसतं इतकं उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे. पहिलंच वाक्य काय असणार आहे तुमच्या उत्तराचं, की परिपथामध्ये जो आय हा करंट असतो तो परिपथामधल्या पोलशी कसा असतो, समानुपाती असतो. हे तुमच्या उत्तराचं पहिलं वाक्य असणार आहे. मग हेच सेंटेन्स आपल्याला सिम्बॉलिकली लिहायचं आहे. तर करंटसाठी आपण आय शब्द वापरतो आणि होल्डसाठी कॅपिटल व्ही दाखवतो. डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणजे समानुपाती, हे समानुपातीचं चिन्ह आहे. मीन्स आय इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द होल्ड. ओके, देन आय इज इक्वल टू के व्ही. ओके, के इज युज्ड फॉर ॲज अ कॉन्स्टंट. आता इथे इक्वेशन मध्ये काय बदल केलेला आहे, आय आहे तसं उचलून घेतलेलं आहे. डायरेक्टली प्रपोर्शनलचं जे साइन आहे, समानुपातीचं जे चिन्ह आहे, त्याच्याऐवजी आपण काय केलं,
स्मॉल के म्हणजे हे कॉन्स्टंट दाखवण्यासाठी चिन्ह वापरलं जातं, बरोबर के व्ही. आता त्यानंतर बघा आय आहे तसा ठेवलेला आहे. त्यानंतर आपण के ला काय केलेलं आहे, उजवीकडून डावीकडे आणलेलं आहे. म्हणजे इथं के छेद 1 असतो, त्याचा गुणाकार व्यस्त केलेला आहे. म्हणजे आय गुणिले 1 छेद के झाला आणि इकडं काय शिल्लक राहिलं व्ही. मग आता 1 छेद के म्हणजे रेजिस्टन्सची किंमत आहे ती. मग ती किंमत आपण इथं घातलं, आय आहे तसं ठेवला गुणिले 1 छेद के म्हणजेच आर, इथं आर घातला बरोबर व्ही. मग इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला, आय गुणिले आर बरोबर व्ही. ठीक आहे. मग व्ही म्हणजे व्ही बरोबर आय आर. मग आपल्याला रेजिस्टन्स शोधायचा असेल तर आपण काय करणार, आर बरोबर व्ही छेद आर. म्हणजे एकूण 2 प्रकारचे आपल्याला फॉर्म्युला मिळतात. व्ही काढायचा असेल आपल्याला तर आय आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आणि रेजिस्टन्स काढायचं असेल त्या परिपथामधलं तर आर इज इक्वल टू व्ही आय हा फॉर्म्युला आपण वापरणार. देन व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस, दॅट इज ओहम अँड इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मी इक्वेशन पुन्हा एकदा समजावून सांगते. तुम्हाला प्रश्न कसा परीक्षेत येईल, राईट शॉर्ट नोट ऑन ओहम्स लॉ or write note on Ohm's law. You have to first point of your answer is the current I flowing through it is directly proportional to the potential difference V between its two ends. Then the meaning of this sentence is written as a symbolically, that is I is directly proportional to the whole. Then we have to convert this equation with the help of K. It is used for the constant. Then I is equal to K V. Then I is written as it is. This K will be converted into right hand side to the left hand side, and we have to take its reciprocal. Then I is equal to 1 upon K is equal to V. Then value 1 upon K means R, means value of R is 1 upon K. So we have to return I as it is into 1 upon K is equal to R is equal to V, means value of V is I into R or V is equal to IR. If we calculate resistance of the given circuit, then your formula will be R is equal to V upon I. And the unit of this, it is ohm and it is denoted by a particular sign. Okay student, today we have to stop here. Let's revise this point again. Today we have to understand about how the current flowing through a wire. Okay, when any object cannot attach into a circuit, these electrons are free randomly into the given space of the atom. When this atom we have to connect it in a circuit, they have to start flowing from the higher level to the lower level. After that we have to understood about what is mean by electric current. The formula of electric current is I is equal to Q upon T, and we have also solved the example based on it. And after that we have to study about the Ohm's law. In the Ohm's law we have to study a current I flowing through, it is directly proportional to the potential difference V between its two ends. That is our final equation will be R is equal to V upon I, and its unit is Ohm and it is denoted by a particular letter. Okay, this is the sign of Ohm. Okay, today's okay, so student we have to stop here. See you in next video with next point. Thank you.